Question number 15 of 3B exercise. Question number 15. A upon B equal to B upon C. Then prove that A plus B plus C, A minus B plus C equal to A square plus B square plus C square. Okay. હવે આનો મતલબ શું થાય? B square cross multiplication કરો, B square equal to AC થાય. આવું આપેલું છે ને, A upon B equal to B upon C. આ B ને ઉપર લઈ જાઓ, આ C ને ઉપર લઈ જાઓ, તો AC equal to B square. Got it? AC equal to B square. Now take LHS. A plus B plus C, A minus B plus C. चलो हमें different family कही है, sign is different. Plus B and minus B. That is the different family. The same family is A plus C plus B. Just arrange it. A plus C plus B, A plus C minus B, A plus C minus B. Now this is the formula of A plus B, A minus B. समझ में आवे छे? आ P plus Q, P minus Q. यानी this two terms are same. A plus B, A plus C plus B, A plus C minus B. यानी one time plus, one time minus. So A plus C the whole square minus B square. नहीं समझ में आया? हाउ है? A plus B and A minus B. One time plus, one time minus. That is first term square minus last term square. So A plus C plus B minus B. And this is the first term square minus last term square. And A plus C the whole square is A square plus 2AC plus C square minus B square. A square plus 2. In place of AC, I can write B square. AC ની જગ્યાએ B square લખાય plus C square minus B square. So A square plus 2B square minus B square is B square. यानी A square plus B square plus C square is your answer. Is LHS is equal to RHS. Right? Now, factorization 4A exercise. Number 10. A cube plus 2A square plus 5A plus 10. Very simple, first two term and last two term. A square is common. A square is common. A is left. एक मिनट में हाँ छः A square is common, A is left, A square is common, 2 is left. आज इस साइन में A is common निकले, plus 5 is common. Plus 5 is common, A is left, 5 2s are 10. Now A plus 2 is common, so A square plus 5 is the answer. Number 12. A cube B minus A square B plus 5AB minus 5B. Now first two term and last two term. A lower power is common. B lower power is B. So A cube माथी A square common, A is left and B is common. So B is not left. A square common, B is common, nothing left. 1 A square B आखू common. Plus 5B common. Plus 5B. Plus chain inside sign remain as it is. 5B common, A is left, 1. So A minus 1 is the bracket. A minus 1 is the bracket. A square B plus 5B is your answer. A square B plus 5B. Actually, આ બધામાંથી આ બંને બ્રેકેટમાંથી B પણ કોમન નીકળે છે ને. A minus 1 B પણ કોમન. બંનેમાંથી B કોમન.
सो a स्क्वायर प्लस 5 तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर b a क्यूब b a स्क्वायर b 5ab and 5b ओके तो b इज ऑल्सो कॉमन तो b તમે અહીંયા બી લખી શકો ઓર સ્ટાર્ટિંગ માંથી પણ b તમે કોમન કાઢી શકો પણ આન્સર વિલ બી સેમ 12 number number 16 8 minus 4a minus 2a cube plus a raised to 4 a raised to 4 okay first two term last two term 4 common 4 2s are 8 minus a minus the sign common inside sign will change inside bracket sign will change a cube common because lower power of a is a cube 2 a cube common so a is left so in 2 minus a is common so 4 minus a cube is the second bracket 17 number 2a square plus bc minus 2ab minus ac first two and last two 2a bc nothing is common so you have to change and arrange it any આની બાજુમાં આ છે આને હટાવીને કોઈ બી લખો 2a square minus 2ab લખીને 2ab આ અને આ લીધું b વાળું ટર્મ પાછળ છે ને b વાળું આ બંનેમાં b વાળું ટર્મ પાછળ છે તો minus ac plus bc minus ac plus bc just I arrange 1 2 3 and 4 b વાળું ટર્મ અહીંયા પાછળ છે આ બંનેમાં b વાળું ટર્મ પાછળ છે તો આ બંનેમાં b વાળું ટર્મ પાછળ રાખવાનું yes now in this 2 a common 2a 2b છે a b છે 2a is common so a is left 2a common so b left minus the sign common so inside bracket sign will change c common so a minus b so a minus b common a minus b bracket common so 2a minus c left 2a minus c left now 24 number x square plus 1 upon x squared minus 2 minus 3x plus 3 upon x. Do you know this is the whole square? Or a whole square? This is the whole square of x minus 1 upon x the whole square. It's a formula. अब इतने खबर पड़ी जाए. Minus 3 common. अब अन्य माथी minus 3 common. Whenever the minus sign common inside bracket sign will change. So x 1 upon x. Now from these two terms x minus 1 upon x is common. आनी पासे 2 times आनी पासे 1 times. This two terms, this bracket is common in both. So in the big bracket, आनी पासे 2 times है तो 1 time common. So x minus 1 upon x are 2 times छे. माती 1 time common so 1 time left. Are common. So minus 3 left is your answer. 24 number. Now B exercise. For B exercise 11 number 9 b plus 2a the whole square minus 4a square actually જોઈને જ ખબર પડી જાય ને this is a whole square it is also whole square 9 is a whole square તો let the bracket is let b plus 2a equal to m or any so 9m square minus 4a square in place of b plus 2a is m square that is 3m the whole square 2a the whole square now put પોતાનો square વચ્ચે minus without square one time plus one time minus यानी 3m plus 2a 3m minus 2a
that is 3. Now substitute value of m. M ની value substitute કરો. M is b plus 2a plus 2a 3 b plus 2a minus 2a. Got it? 3m m એટલે b plus 2a. 3m m meaning b plus 2a. Now multiply inside bracket. 3b 3 2s are 6a plus 2a 3b 3 2s are 6a minus 2a, that is 3b plus 6 7 8a 3b 6a minus 2a, that is 4a. 6a minus 2a is 4a is your answer. Number 15 number a square b plus c minus b plus c the whole cube. Total 2 terms in b plus c bracket both have, so one time b plus c common, so in the big bracket b plus c common, so a square left and b plus c the whole square. Now a square minus b square, so b plus c, a square minus b square without square, one time plus, આ બંનેનું one time plus અને આ બંનેનું one time minus. પણ પાછળ બ્રેકેટ છે, બી કેરફુલ, જ્યારે પણ બ્રેકેટ હોય તો આગળની માઇનસ સાઇન બ્રેકેટમાં લખવાનું, because minus sign gives inside the bracket. So b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, a minus b minus c, minus b minus c is your answer. ખબર પડી? number x square minus 1 minus 2a minus a square. चलो आ बनने लगे, so x square minus 1 minus 2a, अरे a कॉमन निकले, a कॉमन निकले ना तो એવું ના થાય એમ. एक्चुअली लास्ट टर्म आ ત્રણ ટર્મ દેખાય છે, આ ફેમિલી છે, ઇટ્સ અ ફેમિલી a સ્ક્વેર 2a અને 1. સો આપણે શું કરવાનું, પાછળના ટર્મમાંથી આપણને એવું ક્યારે આવે યાદ આવે, x સ્ક્વેર માઈનસ ની સાઇન કોમન, minus the sign common from last three term is a perfect square if minus sign common. 1 when the minus sign common inside bracket sign will change, 1 plus 2a plus a square. So x square minus 1 the whole square plus 2 into 1 into a plus a square. This is a perfect square formula. A square plus 2, जो આ બી પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે, આ બી પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે, 1 સ્ક્વેર ઇઝ 1. હવે આનું a અને આનું 1 એટલે કે a * 1 એટલે a ના ડબલ 2a. સમજમાં આવે છે? આ આવું છે તો જોઈને ખબર પડી છે કે આ સ્ક્વેર છે, આ બી સ્ક્વેર છે, એટલે કે આનું a થાય, આનું 1 થાય અને a * 1 ના ડબલ 2a થાય. ઇટ્સ અ પરફેક્ટ સ્ક્વેર. a square plus 2ab plus b square. So x square minus this is the whole square of 1 plus a the whole square. Right? So the whole square બંનેની પર સ્ક્વેર છે પણ વચ્ચે બ્રેકેટ્સ છે ને, તો કમ્પલસરી 1 ટાઈમ પ્લસ 1 ટાઈમ માઈનસ. 1 ટાઈમ પ્લસ यानी x 1 plus a, x 1 plus a, both the bracket 1 time plus 1 time minus. So x plus 1 plus a, x plus 1 plus a, x minus 1 minus a, minus 1 minus a is your answer. Is very last three terms માંથી minus ની sign common કરી એક perfect square બનાવવાનું છે.
याद रखना। Number 24, 9x raised to 4 minus x square minus 12x minus 36. આ બી પરફેક્ટ સ્ક્વેર. આનું શું થાય? આનું x થાય, આનું 6 થાય ને 6 6 are 36x. 6x ના double 12x. Means you must have idea that the last three terms form perfect square. 9x square no b square. Sorry, 3x. 3 square is 9, x square of square is 4. समझ में आया? Okay. Minus the sign common. Whenever the minus sign common, inside bracket sign will change. Right? That is 3x the whole square minus x square plus 2 into x into 6. 6 the whole square. समझ में आया? आनु b square formula na 2 anu x anu 6 6 2s are 12x 6 2s are 12. This is a perfect square. Is 3x the whole square is a perfect square of ani square no niche nu ani b square no niche nu and middle term sign the whole square. Now a square minus b square the whole square, the without square, one time plus one time minus, one time plus one time minus, and you have to form two brackets. So 3x plus x plus 6, 3x x plus 6. Both the brackets are same as it is, but in between the one time plus sign and one time minus sign. 3x plus x plus 6, 3x plus x plus 6, 3x minus x minus 6, minus x minus 6. That is 4x plus 6, 3x minus x is 2x minus 6. Do you know the આ બંનેમાંથી 2 કોમન નીકળે છે, આમાંથી બી 2 કોમન નીકળે. 2 કોમન કાઢી નાખો આ બંનેમાંથી. તો 2 કોમન કરો તો 2x plus 3 અને આમાંથી બી 2 કોમન કાઢો ને. તો x minus 3, x minus 3. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2x plus 3 and x minus 3. Okay? 24 number. Now 30 number. Number 9a square plus 3a minus 8b 64b square 64b square. हाँ चलो आ तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? व्हाट इज आ बनने लगे 3 and 64 तो आनु 3a थाय आनु 8b थाय 8 3s are 24 2s are 48 ab એવું તો કઈ છે જ નહીં. So it's not a term of a perfect square. સમજમાં આવે છે? તો આ બંને સાથે તો લઈએ કારણ કે પાછળનું ત્રણ બી આ પરફેક્ટ સ્ક્વેર નથી. સમજમાં આવ્યું કે આ 3a કોઈનું સ્ક્વેર નથી. સો લાસ્ટ 3 ટર્મ્સ બી નથી પરફેક્ટ સ્ક્વેર. તો આને નાને સાથે લઈએ 9a square minus 64b square plus 3a minus 8b. चलो आ कोनो स्क्वायर छे 3a the whole square 8b the whole square plus 3a minus 8b plus sign common, nothing is common, so only plus 1 and 3a minus 8b. Now this is the a square minus b square, so 3a plus 8b 3a minus 8b, one time plus one time minus, plus 3a minus 8b and 1, nothing is common, so 1 is common, plus sign, so inside bracket sign will remain same. 3a minus 8b is same, 3a minus 8b is common,
3a minus 8b is common. So આ common થઈ ગયું તો આ left 3a plus 8b અને આ common, so 1 left. So this is your answer. Okay. 4c, my last and the last question also. 4c, my 27 number. X cube 3x square plus 3x plus 7. Split 8. 7 is split करिए. X cube minus 3x square plus 3x plus 8 minus 1. Plus 8 minus 1 is plus 7. Plus 7. Got it? હવે આપણે શું લઈએ આને સાથે લઈએ. X cube minus 1 minus 3x square plus 3x plus 8. Now this is the formula. Side में करिए. X minus 1 the whole cube formula, because यहाँ x છે અને यहाँ 1 cube છે. So whole cube formula માં ને, so whole cube formula માં x cube અને 1 cube આવે ને. Okay, so this is the formula of x minus 1 the whole cube is x cube minus b cube are a and b. A cube minus b cube minus 3 a b a minus b. Okay, so x cube minus 1 minus 3x, that is x cube minus 1 minus 3x x minus 1. So x cube minus 1 minus 3x square अंदर multiply करो minus 3x square minus minus plus 3x. So this is the formula of x cube minus 1 minus 3x square plus 3x is a formula of x minus 1 the whole cube. X minus 1 the whole cube plus 8 is a formula. And a formula याद रखવાનું છે. Okay, now let x minus 1 equal to m. So m cube plus 2 cube. So a cube plus b cube. Formula શું થાય? Without cube m plus 2 બીજા બ્રેકેટમાં m square plus હોય તો minus 2m plus 2 square. That is the formula. A cube plus b cube, and without cube a plus b a square, यहाँ plus હોય तो minus and plus b square is a formula. Now substitute the value of m. M is equal to x minus 1. X minus 1 plus 2 x minus 1 the whole square, x minus 1 plus 2 square is 4. M square यानी x minus 1 square minus 2 m is equal to x minus 1 and 2 square is 4. X minus 1 plus 2, that is x plus 1. X minus 1 the whole square formula, x square minus 2x into 1 plus 1 minus 2x minus minus plus 2 plus 4, and the final answer અહીંયા ઉપર લખી દઉં છું. એનો આન્સર x plus 1 x square minus 2x is minus 4x 4 5 6 and 7, that is plus 7 is plus 7 is your answer. Okay, ચલો અહીંયા સુધી હતું તમારું doubts.